யார் ஒருத்தவங்க ஆஃபீஸ் பாலிடிக்ஸில் ஸ்ட்ரக் ஆகிட்டு ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறாங்கன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா somebody who doesn't have interpersonal skills or people skills. See, always listen to understand, don't listen to reply. Do you have empathy to understand what other people are saying? எதை வந்துட்டு என்னால் ஹையஸ்ட்டாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will win. Managers, CEOs, they care about results. You cannot control what other people do, what other people think, what other people act. They are good at working solo, but they're not good at working with team. You are differentiated from the crowd. உங்களை வச்சு யாருன்னா நெகட்டிவ் பாலிடிக்ஸ் கேம் ஆடுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா ஒன்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் கண்ட்ரோலபிள்ஸ், டு நாட் ஃபோக்கஸ் ஆன் அன்கண்ட்ரோலபிள்ஸ். என்னுடைய கம்பெனியில் பயங்கரமான ஆஃபீஸ் பாலிடிக்ஸ் இருக்குது, எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, பீப்புள் ஆர் சீட்டிங், பேக் ஸ்டாப்பிங், கம்ப்ளைனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஸ்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ எக்ஸாக்டாக உங்களுக்காக தான். ஐம் கோயிங் டு கிவ் யூ 7 tips to master office politics. Let's get into the video. Tip number 1, be informed. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, see, any corporate if you take, there is something called as organization structure and you go to understand that. What is organization structure? எப்படி வந்துட்டு hierarchy flow ஆகுது அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். நம்பர் 1. Then who is the power center? யாருக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அந்த கம்பெனியில், யார் சொன்னால் கேட்பாங்க, யார் சொன்னால் கேட்க மாட்டாங்க. Who is the key players? யார் சொன்னால் வந்துட்டு டெசிஷன் மூவ் ஆகும், யார் சொன்னால் டெசிஷன் எடுக்க மாட்டாங்க. Who are the movers and shakers of your company? And you got to understand that. இது எதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ தான் you can build a relationship with right people so that you can navigate a office politics like a pro. இந்த overall clarity, macro level clarity இல்லைனா you will struggle a lot. Understanding this is the key. What is the organization structure? Who is the power center? Who are all the key players in your company is critical. Okay, that is step number 1, basic. Then tip number 2, developing a strong people skills. Usually யார் ஒருத்தவங்க ஆஃபீஸ் பாலிடிக்ஸில் ஸ்ட்ரக் ஆகிட்டு ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறாங்கன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா somebody who doesn't have interpersonal skills or people skills. See, நம்ம ஆஃபீஸ் பாலிடிக்ஸ் are created by people, right? You don't know how to deal with people. That's the biggest problem. So career success equals 15% technical skills, 85% it is people skills. So you got to master people skills. What are the people skills? Communication skills, collaboration skills, listening skills, active listening skills, okay, leadership skills, people management skills. எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா people skills. Communication அப்படின்னா are you effectively communicating or persuading your ideas? Collaboration, are you an individual contributor who is able to, what is your ability to work along well with team? இல்லை நான் இண்டிவிஜுவலாக இருந்தால் சூப்பராக பண்ணுவேன், டீம் கூட போனால் அப்படின்னா சொதப்புவேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நானும் பார்த்துருக்கேன். ஓகே, இண்டிவிஜுவலாக சூப்பர் டேலண்டட், வெரி வெரி ஹைலி டேலண்டட், பட் டீம் கூட போட்டோம் அப்படின்னா நான் தான் பெரிய இது அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த இது வந்துடும். ஸோ தேர் குட் அட் ஒர்க்கிங் சோலோ, பட் தேர் நாட் குட் அட் ஒர்க்கிங் வித் டீம். தேர் நாட் அ டீம் பிளேயர். கம்பெனிஸ் வாண்ட் அ டீம் பிளேயர். தென் அதுக்கப்புறம் சில பேர் வந்துட்டு லிசனே பண்ண மாட்டாங்க மற்றவங்க பேசுகிறது. சி, ஆல்வேஸ் லிசன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், டோன்ட் லிசன் டு ரிப்ளை. மற்றவங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்போ தான் புரிய ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு. இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா EQ அப்படின்னுவாங்க. EQனா எமோஷனல் கோஷன்ட். Do you have empathy to understand what other people are saying? இதெல்லாம் common sense. And if you don't have it, you'll always struggle with office politics. Okay, so develop the people skills, critical. Okay, this comes under the game of soft skills. Tip number 3 is focus on results. See, at the end of the day, கம்பெனிக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா, நீங்கள் ஏன் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஸ்கில்லை யூஸ் பண்ணி you are either making money for the company or saving money for the company or saving time for the company. இந்த மூணுத்தை தான் நீங்கள் பண்ணுறீங்க கம்பெனிக்கு. இதில் கம்பெனியுடைய கோல் என்ன, எதை வந்துட்டு என்னால் ஹையஸ்ட்டாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா you will win. Okay, see, at the end of the day, managers, CEOs, they care about results. They don't care about what you did. They don't care about what action you என்ன எடுத்தீங்கன்றது முக்கியம் கிடையாது. என்ன ரிசல்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணீங்க, எவ்வளோ கம்பெனிக்கு அதனால் நியூ ரெவன்யூ வந்தது, எவ்வளோ கம்பெனிக்கு அதனால் பணம் சேவ் ஆச்சு, எவ்வளோ டைம் அதனால் சேவ் ஆச்சு. That is the only thing that matters. And if you're just focusing on this playing the office politics negative game, that's not good. Focus on the main thing, focus on the right thing, which is creating results for your company. When you create results for your company, especially financial results, you are differentiated from the crowd. And இதை வந்துட்டு யாராலும் manipulate பண்ண முடியாது, because you did that. You are responsible for that. So focusing on the main thing, focusing on the right thing, that too aligned with company goals, not with your personal goals, because company goals can be translated into your personal goals. Then tip number 4, if you think somebody is using you, it can be your colleague, it can be your boss sometimes, or it can be some other cross-functional team. Have the ability to say no, have the power to say no. Genuinely, you don't need to be harsh. நீங்கள் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜென்யூனாக வந்துட்டு this doesn't align with my
goals and roles, I could not able to do it. I'm sorry for that. You can politely say no, I can't do it. Having the ability to say no is super duper critical. That's tip number 4. Tip number 5 is staying neutral and avoiding negative office politics. When I say negative office politics, there is something called office politics nave வந்துட்டு negative தானா? அது என்ன negative office politics கேட்டீங்கன்னா, no. There are two things. One positive office politics, one negative office politics. Positive office politics எல்லா கம்பெனிலுமே இருக்கும். They influence people, they influence decisions. Negative office politics, cheating, backstabbing, complaining are the negative office politics. Okay, we'll talk about it in the next video. But you stay neutral and you avoid the negative office politics game. Why? Because that is not adding value to you, that is not adding value to your company. That's a waste of time. The small petty people do that. You don't be that kind of person. Stay neutral and avoid negative politics. Tip number 6, communicate to management and HR if you are getting affected with negative politics. உங்களை வச்சு யாரனா நெகட்டிவ் பாலிடிக்ஸ் கேம் ஆடுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா, don't go to HR and managers for complaining, பட் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக ஹேண்டில் பண்ணிடுங்க அந்த சுச்சுவேஷனை. பட் அவங்ககிட்ட வந்துட்டு ஜஸ்ட் keep them updated, keep them aligned. எனக்கு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்குது, I'm not complaining to you, but I'm just keeping you posted, I'm keeping you aligned. Let management know what's happening. They will proactively take things. So having a clear and open communication with your management and HR is critical. You don't go there and complain. It is not your boss responsibility and HR responsibility to come and solve the problem for you. It is your responsibility to manage that. The next step is do not focus on non-controllables. When I say do not focus on non-controllables, you can control only your actions and your thoughts. You cannot control what other people do, what other people think, what other people act. Only focus on controllables, do not focus on non-controllables. Okay, there is one beautiful quote. Enna appadina, great people they focus on ideas. Small people they focus on people. Okay, they discuss about people. You be a great person. That's my wish for you. In the video உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா, I want you to watch the next video where I talk about 3 important myths about negative politics. In the myth, it will make or break your career. So I want you to click on the above video and check what is that office politics and the myth enna appdinu solli understand பண்ணுங்க, so that you play your office politics very very well. All the best. I'll see you in the next video. Bye bye.